আচ্ছা, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তো নাম্বার 1 ক্রিয়েটিভিটি, নাম্বারে যেটা বলছে অ্যানালাইজ দ্য লজিক অফ ইউজিং কপার ওয়্যার। তো কপার ওয়্যার কেন আমরা ইউজ করব? এখানে স্টেমের মধ্যে দেখো তোমাদেরকে দুইটা ওয়্যারের কথা বলছে, একটা নাইট্রন ওয়্যার আর একটা কপার ওয়্যার। তো নাইট্রন ওয়্যারের রেজিস্ট্যান্স এটা অনেক বেশি, কপার ওয়্যারের রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে কম। তো দুইটারই আসলে ইউজ আছে, তবে এখানে কোথায় ইউজ করবা সেটা মানে কিসের জন্য ইউজ করতেছো সেটার উপর ডিপেন্ড করে। যেমন মনে করো তুমি ইলেকট্রিক্যাল লাইনগুলোতে, ইলেকট্রিক্যাল তারগুলোতে তুমি ওয়্যার ইউজ করবা, তাহলে তুমি কি ইউজ করবা? কপার ইউজ করবা। কেন কেন কপার ওয়্যার ইউজ করবো? কারণ হচ্ছে এটার রেজিস্ট্যান্স অনেক কম। Due to the low resistance, what happens? Less amount of heat is generated, and we know that the heat that is generated in the electrical wire is lost in the environment, which is system loss, which we define as system loss. So we want to minimize the loss. So that is why we must minimize the production of or generation of heat energy, right? So that is why less resistance wire is to be chosen while you are picking the wire for electrical connection, right? But in some cases, you need the heat energy. Let us say you are using electrical heater. Okay, so if you use copper wire there, then what will happen? This amount of heat will be generated, and it will take a lot of time for the water to heat up. Electrical heater, we heat the water, right? We increase the temperature or we use it to boil the water. So if you use copper wire there, then what will happen? It will take ages to boil the water. So you have to use a wire which has high resistance, like nitron, tungsten. Okay, so these wire have high resistance. As a result, what happens? When current tries to go through them, large amount of heat is generated, and as a result, the um, water is heated up very quickly. Okay. Acha, number 2, creative. It has been already solved. So number 3, the potential difference of an electric supply line is 220 volt. Yes, in Bangladesh it is 220 volt. Okay. The resistance of the filament of an electric bulb is 484 ohm. Acha. So R is given, D is given. Let us discuss the information. E is 220 volt, R is 484 ohm. Okay. Then 220 volt 100 watt is written, is marked on the bulb. Okay, so P is equal to 100 watt. Now, Sir, yes, আপনার কথা ক্লিয়ার না, স্মুথ আসতেছে না। okay. I hope you can hear me clearly now. So define ampere. Ampere is the unit of current, right? So kindly give the definition from there. What does it mean to say that the did I give you the definition of ampere? If you remember, we studied this one, that I is equal to Q by T. So if Q is 1 coulomb and T is 1 second, then I will be 1 ampere, because 1 by 1 is 1 and coulomb per second it is ampere. So from here we can give the definition of 1 ampere in this way, that through any conductor, if 1 coulomb charge is flowing per second means in 1 second, 1 coulomb charge is flowing through the conductor, then we can say that through the conductor 1 ampere current is flowing. So you can give the definition in this way. Acha. What does it mean to say that the electromotive force of a dry cell is 1.5 volt? Now EMF, this is something we have already discussed, right? So EMF is what? To bring a unit positive charge starting from a point of the circuit by traversing the whole circuit, then again bring it to the same point. The amount of work that you have done is known as electromotive force. It is given in the question, so in the book, so you can write the definition from there. So whenever they will say electromotive force is 1.5 volt, volt means joule per coulomb, V means joule per coulomb. So you can say that 1.5 joule work will be done to bring a unit positive charge from one point of the circuit by traversing the whole circuit and then bring it to the same point. Okay, জিনিসটা যদি বুঝতে পারো তাহলে তোমরা নিজেদের মতো করে লিখতে পারবো, কোনো সমস্যা নাই, জাস্ট সেন্সটা ঠিক থাকলে হবে। If the bulb is connected with the supply, what will be the electric current? Okay, so this bulb is connected to the supply, then what will be the electric current flowing through it? So we can measure it in this way, P equal to VI. Looking at this, we can easily measure it, right?
P equal to VI, we can measure, or you can use V equal to IR. See, V is known, R is known, I you can find out here, P, V known, I you can find out. So anyway, you can do it, okay? So let us say V equal to IR, we are using this one. Then V is equal to 220 volt equal to I, we do not know, R is equal to 484. So I will be equal to what? 484 divided by 220. Okay. So kindly find out the answer. Then in D, propose an experiment to verify 220 volt 100 watt marked on the bulb. This type of actually theoretical question are not important at all. Okay. So better for current electricity, let me start actually giving you the current electricity chapter PDF first. Okay. The one which does not contain the the solution, which does not contain the solution. So I will give you the PDF, start solving this PDF, and then if you have any doubt, then you can let me know. Now we need to decide before every class how many creative you are going to solve, or else it will be like this: some are solving 2, some are solving 10, so there will be variation. So I want to set a mark. Okay, we have classes on Sunday, and then I guess Tuesday, Wednesday, right? Am I right? Okay. So today is Sunday. Before Tuesday, how many creative can you solve? 5. Okay, Sir, 5. 5. Then Tuesday to Wednesday? 5. Sir, sir, Tuesday to Wednesday, 5. not 5, sir. Huh? 2. 2. 2. Sir, 3. Sir, 3. Okay. 5 5 sir. পারবে না? Sir, Tuesday, Wednesday, sir, না একদিন অন্য থাকে। স্যার তিনটা দেন, তিনটা পারবো। 3. Then Wednesday to Sunday? Then 7 again. I think it should be 12. Sorry. Thursday, Okay, sir. Friday, Saturday, and Friday, Saturday totally off. So Sir, no problem. 12 plus 3, 15 plus 5, 20. In a week, if you solve 20 creative, that's more than enough, inshallah. Inshallah. Sorry, 12 এর জায়গায় 10 দিয়ে দেন। No, no. না না স্যার, যেহেতু এখানে দুইটা কমাইছো, ওখানে দুইটা থাক। আর ছুটি না, মাঝখানে উইকেন্ড আছে, সো তোমরা পারবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, সো তাইলে আমি তোমাদেরকে বলি, এখন থেকে আমাদের ক্লাসগুলো কিরকম হবে। এই যে টুয়েসডে ক্লাসের আগে আমি দেখবো যে তোমরা এই কারেন্ট ইলেকট্রিসিটির পিডিএফ থেকে এই প্রথম 5টা থেকে তোমরা আমাকে কোনো ডাউট মেসেজ করছো কিনা। If you message me doubt, then only we will hold class, or else there is no necessity, because তোমরা কোনো ডাউট যদি না থাকে, then you can continue solving the future problems. মনে করো ওয়েডনেসডে তে দেখা গেল এই তিনটার মধ্যে তোমাদের ডাউট আছে, হ্যাঁ, তাহলে ওয়েডনেসডে তে ক্লাসের আগেই আমাকে মেসেজ করতে হবে। ক্লাস শুরু করে আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবো, এই কার ডাউট আছে, তোমরা ঘুমাবা, এরকম হবে না। এখন থেকে ক্লাসের আগে, এই যে টুয়েসডে এর আগে তোমরা জানাবা যে 5টাতে ডাউট আছে কিনা, ওয়েডনেসডে ক্লাসের আগে তোমরা জানাবা 3টাতে ডাউট আছে কিনা। এটা জানাইলে তখন আমি ওই ক্লাসগুলো নিব, অর এলস এখন থেকে আর তাইলে আমরা ওইভাবে ক্লাস নেওয়ার কোনো দরকার নেই, কারণ হচ্ছে তোমাদের ডাউট থাকলে তখনই শুধুমাত্র ক্লাস হবে। দেন তারপর ওয়েডনেসডে এর পরে এই সানডের আগে এই নেক্সট 12 কোশ্চেনে কোনো ডাউট আছে কিনা তোমরা আমাকে বলবা, যদি ডাউট থাকে দেন উই উইল টেক ক্লাস। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি বেটার সাজেশন দেন ইউ ক্যান লেট মি নো, এন্ড আমি তোমাদেরকে এমসিকিউ এর একটা পিডিএফ দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ, and based on that MCQ inshallah we will take a test. Okay, তোমাদের ফাইনাল Sir, now you will give any creative question? হ্যাঁ, PDF means এখন কি আপনি কোনো PDF দিবেন? হ্যাঁ এখনই পাঠাবো, এই যে ক্লাস শেষ করে আমি পাঠাচ্ছি। ওকে ওকে স্যার। ওকে, তো তাইলে এগুলো শুরু করে দাও। ফিজিক্সের যে কয়টা চ্যাপ্টার এগুলো ভালো মতো স্টাডি করি। আমি তোমাদেরকে বলতেছি, একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো। এই যে পিডিএফ গুলো তোমাদেরকে দিব, এই পিডিএফ গুলাই একটা ব্যাচকে সলভ করাইছিলাম, এবং সেই ব্যাচেতে 15 জন থেকে 10 জন A+ পাইছে। ওদের এক্সাম্পলটা আমি সবসময় দিই। এর আগের ব্যাচ পর্যন্ত আমি সবসময় দেখতাম সবাই অন্যান্য সাবজেক্টে ভালো করে, বাট ফিজিক্সে কেন জানি এ মাইনাস এটাতে গিয়ে আটকে যায়। তো তখন আমার মানে খুব ইয়া লাগতো আর কি, যে কেন আমি কি কম পড়াইতেছি, কি করাইতেছি না। তো বইয়ে বেসিক গুলো আমি খুব ভালো মতো পড়াইতাম ওদেরকে,
কিন্তু দেখা যেত কি ওই যে ক্রিয়েটিভ সলভিং ওদের সমস্যা থেকে যাইতো, তো ক্রিয়েটিভও আসলে যেখানে যেখানে পাইতাম সলভ করাইতাম। বাট ফাইনালি একদিন আমাদের এই যে কোঅর্ডিনেটর সহ আমরা প্রিন্সিপাল সহ একদিন ডিসকাস করতেছিলাম, সঞ্জিত স্যার সহ। তো তখন শাহিদা ম্যাডাম একদিন আমাদেরকে বলতেছিল যে আমি টিচিং বিডি থেকে কিছু কোশ্চেন পাই, যে কোশ্চেন গুলা মধ্যে একটা আমি হুবহু বোর্ড এক্সামে আসতে দেখছি। আমি তখন ভাবলাম যে তো এটা একটু চেক করে দেখি। তো চেক করতে গিয়ে দেখি কি, তখন সঞ্জিত স্যারও বলতেছিল হ্যাঁ এখানের যে ক্রিয়েটিভ গুলা এগুলা মানে প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন উপর অ্যানালাইসিস করে বানানো, অনেক এক্সট্রা ক্রিয়েটিভ আছে, এইখান থেকে অনেক সময় ক্রিয়েটিভ দেয়। তো তখন আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে এখানে যে ক্রিয়েটিভ গুলো আছে এগুলো আমি একটু ভালো মতো করাবো। তো সেই পিডিএফ গুলো আমি তোমাদেরকে যেগুলো সলিউশন সহ সেগুলা, ঠিক আছে। তো পরবর্তীতে দেখলাম কি প্রিভিয়াস ইয়ারের যে কোশ্চেনের যে পিডিএফ যেটাতে সলিউশন নাই, ওখানেও দেখা যায় ওখান থেকে সেম সেম কোশ্চেন আসে অনেকগুলা। তো তখন থেকে এবার এটা করানো শুরু করলাম, এবং যেই ব্যাচের উপর ফার্স্ট এই জিনিসটা আমি অ্যাপ্লাই করছি সেখানে 15 থেকে 10 জন ফিজিক্সে এ প্লাস পাইছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ এমন ছিল যারা গ্রেড 9 থেকে 10 এ ওঠার সময় 3বার নাকি 4বার তোমার রিটেস্ট দিতে হয়েছে, ঠিক আছে। তো ওরা যদি এরকম করতে পারে, প্রিপারেশনটা ওদের যদি এরকম ভালো হয়, তাহলে তোমাদেরও প্রিপারেশন ইনশাআল্লাহ এরকম ভালো হয়ে যাবে। তো তাইলে সবাই আর যেভাবে বলি এভাবে করো, তাহলে ফিজিক্সে ইনশাআল্লাহ এ প্লাস নিয়ে আর কোনো টেনশন থাকবে না। তো এভাবে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের জন্য উপায় খুঁজে বের করো, তোমাদের হাতে এখনো সময় আছে, ঠিক আছে। এ প্লাস পেয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, সবাই ভালো থাকো তাইলে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।